हेलो गाइस, आज चाहिँ म चिकन विङ्स अनि लोकल कुखुराको झोलसँग चाहिँ आज यति धेरै भात खान गइरहेको छु। आई एम भेरी हङ्ग्री नाउ। तर एकदम स्पाइसी पिरो छ। अब मैले डल्ले खोर्सानी पिनेर यहाँ हालेको छु। मैले तरकारी पकाउँदा चाहिँ 17-18वटा डल्ले खोर्सानी चाहिँ सुकेको र यहाँ सबै रातो रातो डल्ले खोर्सानी सबै पिनेर हालेको। पानी पनि आज त साफै छ, मलाई त फेरि गाह्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ एकैचोटि यसरी हालेको मनपर्छ कि साथी हो। लोकल कुखुराको झोलसँग चाहिँ यो विङ्सहरू चाहिँ लोकल कुखुराको होइन। लास्टै पिरो भएछ, मिठो पनि। भात उड्दै गरेको भात खानु साह्रै मजा आउँछ साथी हो। लास्टै दुख लाग्यो भने चाहिँ लोकल कुखुरा खानु थालेको। लोकल कुखुरा साह्रो हुन्छ साथी हो। हड्डी छ यो लोकल कुखुराको हड्डी चप्पल मजा आउँछ। भोकको बेला यस्तो खाना त माइ गड, स्वर्गमा पुगे जस्तो हुन्छ। पराठा रे बोइलरको हो, त्यो ढाक्नु बोइलर चाहिँ लास्टै लोकल कुखुरा मनपर्छ साथी हो। पराठा alhamdulillah. Wadah.
सिट्ठी लागेको साथै मजा आएछ नुकलको खाओ कतिजनालाई मनपर्छ कतिलाई मन पर्दैन मलाई साह्रै मनपर्छ धेरै मजाले रोस्ट भएको धेरै खानुहुन्न क्या थोरै खानुपर्छ फेरि मोटाइन्छ गाह्रो हुन्छ फेरि त्यो दुब्लो पातलो छ काम भाग्नु खोज्दैछ मासु हड्जीमा उतै छोडिनु भएन त
Back in it. Yes.